Ndyangu maxaka na vatirhikulobye va hlamusela Peter Magubane tanihi nhenha yo lwela ntshunxeko. Matsalankulu wa ANC u ri va ta tivisa hi xiyimo xa Jacob Zuma ku nga ri khale. Kasi ka mitlangu Bafana va ri ntlangu wa vona na Mali i wa nkoka swinene eka mphikizano wa AFCON 2023. Baka ina nkarhi nakambe lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperini, President Cyril Ramaphosa u kombele vateki va mahungu va sweswi ku landzelela minkondzo ya dokodela Peter Magubane. Ramaphosa a vulavula enkosini wa khale ka muteki wa swifaniso hi nkarhi wa xihlawuhlawu lowu a wu ri eJoni. U xixime mintirho ya dokodela Magubane yo lwa na khale ka mfumo lowuya. Magubane u lahliwe masirheni ya Fourways Memorial Park eJoni. Ndlela ya kahle yo heleketa nhenha ekaya ra yona ro hetelela. Mulwela ntshunxeko dokodela Peter Magubane u hundze emisaveni a ri eka 19 wa malembe hi vukhale vhiki leri nga hundza hi Musumbunuko. Ku xixima migingiriko ya yena yo lwisana na mfumo wa xihlawuhlawu u lahliwe hi mfumo. President Cyril Ramaphosa u hlamusele Magubane tanihi munhu loyi a nga chavi ku langutana na xingungumani xa mfumo wa xihlawuhlawu. President u hlohlotela vateki va mahungu va sweswi ku landzelela mintirho ya Magubane loyi a tirhisa khamera ya yena tanihi tlhari ku lwisana na mfumo wa xihlawuhlawu. Just as his generation of journalists held the powerful to account, we continue to count on today's generation of media workers to fulfill this noble act and role without being hindered, obstructed, or censured. President u tlhela vula leswaku handle ka vanhu va xivindzi vo fana na Magubane, matiko ya misava a ya nga ta swi tiva hi ku xanisiwa ka vanhu va ntima hi mfumo wa xihlawuhlawu. I did not leave the country to find another life. I was going to stay and fight with my camera as my gun. I did not want to kill anyone, though I wanted to kill apartheid. Ramaphosa u ri tanihi leswi tiko ri tlangelaka 30 wa malembe ya xidemokirasi, Afrika-Dzonga ri tinyungubyisa hikuva swiyenge swa mahungu swi endla ntirho wa swona handle ko chavisiwa. Mindzuku Afrika-Dzonga ri ta kongoma ekhoto ya matiko eNetherlands ku ya hlamusela hi nandzu lowu va nga wu pfula ehenhleni ka tiko ra Israel mayelana no dlawa ka Mapalestina. President u vula leswaku rifu ra Magubane ri fanele ku tirhisiwa ku tsundzuka vateki va mahungu lava nga dlawa eka madzolonga lama nga le ku yeni emahlweni exikarhi ka Israel na Palestine. As we bid farewell to one of our own legendary journalists and artists and photographer, I ask that we remember the more than 100 journalists and photographers and media workers who have been killed in Israel's genocidal war on the people of Gaza. President u vula leswaku ku va Afrika-Dzonga ri teke goza ro ya eka khoto ya matiko hi ku tiyisisa ku ri tiko ri le ka tlhelo ra kahle ra matimu. Our opposition to the ongoing slaughter of the people of Gaza has driven us as a country to approach the International Court of Justice as a people who once tasted the bitter effect of dispossession, discrimination, removals, racism, and state-sponsored violence. Dokodela Magubane u lahliwe eswilahlweni swa Fourways Memorial Park ku siya vana va yena, vatukulu na switukulontuva. Matsalankulu wa ANC Fikile Mbalula u ri vandla ri ta tivisa hi vumundzuku bya vuxirho bya khale ka president wa vandla tlhelo wa tiko Jacob Zuma. Hi N'wendzamhala N'wexemu, Zuma u tivise leswaku hambileswi a ha ri ku xirho xidzi xa vandla ra ANC a nge ri vhoteli vandla eka nhlayo lowu taka, kambe u ta vhotela vandla lerintshwa ra MK. Lava nga simeka vandla va ri va lava ku ponisa ANC eka nxungeto wa ku mbombomela. Loko a vulavula ka nongonoko wa Unfiltered eka SABC, Mbalula u ri vandla ri ta tlhontlha vandla ra MK ekhoto eka ku tirhisa vito ra nhlangano wa ANC ku nga Umkhonto we Sizwe.
Mbalula u tlhela sola mutshamaxitulu wa vandla Gwede Mantashe eka ku va a n'wi sorile emahlweni ka vateki va mahungu. Mantashe a angula swiviko swa Mbalula mayelana hi laha vandla ra ANC ri nga sirhelela hakona khale ka President Zuma ku katsa na eka mhaka ya le Nkandla. Mantashe u ri Mbalula a rhwale hi moya wa ku nyanyuka emahlweni ka vateki va mahungu. Swiviko swa Mbalula swi rhwe swinene na le ka swiyenge swo hambanahambana. We will clarify the issue of his membership to the party, whether we take him through the DC process or not. But as we speak, he's gone. He's as good as gone. He's decampaigning the party. He's attacking the leadership of the party. He's blaming all the things that himself he was overseeing that were challenges our government face on the ANC. So that's what he's doing at the present moment. So he's gone. He's as good as gone. Now, what the ANC must do as a responsible party is to explain that move, unprecedented, that a former president of an organization like us, 2024, can move out of the party and form. Normally, people just retreat and demobilize, but they don't do what President Zuma has done. Me and him, we meet every day. We are together here in Bombela. So I will engage with him with regard to those remarks, and at the same time, remind him about the protocols of the organization. There is no supreme leader in the ANC who is allowed to do as they wish and break protocols as and when it suits them. If the Secretary General has overstepped or done something that is wrong, he himself, the Secretary General, is not a demigod. He can be called to order, he can be guided, and that is what we follow. So I'm available, and I'm not going to respond to my national chairperson of the ANC through the media. And if he himself had views that he has shared with everyone else in public about me and casting aspersions on my character and leadership, he knows he should have done that to me. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu tiyimiserile ku herisa nyimpi eGaza, Palestina. Afrika-Dzonga ri yise mfumo wa Israel ekhoto ya matiko e The Hague va va hehla hi ku dlaya mapalestina vo tala vo hava nandzu. Khoto yi sungule ntshamo namuntlha. Khoto ya vululami bya misava leyi tivekaka tanihi khoto ya misava ya hatama yi ri yona yi nga rhanga emahlweni tlhelo ra swa nawu eka United Nations yi sungule ku tirha hi 1945 yi tirhana na milawu ya le mindzilikanini na milandzu leyi mangariwaka hi mimfumo ya lava tshovaka milawu ya UN. The International Court of Justice in The Hague will tomorrow begin hearings in the proceedings brought by South Africa against the State of Israel for its crimes committed against the Palestinian people. Eka maphepha lama va nga ma yisa eka ICJ, Afrika-Dzonga ri ri ku dlawa ka mapalestina eGaza ku va vavisa miehleketo na miri no endla leswaku va xaniseka emimoyeni ya vona eku dlaya rixaka ra vona. Hi le tlhelo Israyele lava ku nga vona va va hlaselaka va ri a ku na xo biha na xo hlamarisa ku tlula leswi va hehliwaka hi swona. The Convention Against Genocide was enacted by the international community following the worst atrocities of humankind, the Shoah, the Holocaust, which was aimed specifically against the Jews, the Jewish people, in order to eliminate the Jewish race, the Jewish people. In Hamas's charter, it's almost identical in many, many ways. And here, with the hypocrisy of South Africa, we will be there at the International Court of Justice and will present proudly our case. Ntshamo wa ku yingisa mhaka leyi wu ta va kona hi Ravumune na hi Ravuntlhanu. Afrika-Dzonga na Israel va ta va na tiawara timbirhimbirhi eka masiku ya mbirhi yo hambana ku va va hlamusela hi ta milandzu leyi nga kona. Hambi swi ri tano, Palestina va ri va ta yi emahlweni va susumeta leswaku nyimpi yi yima naswona va tshemba leswaku matiko ya ta va pfuna. We will continue to knock on the door of the General Assembly, the Security Council, the Secretary General, Madam Kark Sigrid, and every component of the United Nations to accomplish the ceasefire,
and to accomplish the other objectives. Yin'wana ya milandzu leyikulu eka ICJ yi katsa nyimpi ya Russia na Ukraine ya 2022. Ukraine va mangale milandzu ehenhleni ka Russia endzhaku ka loko va hlaserile. Gambia na vona va yise mayama ekhoto ya misava hi swihehlo swa madzolonga yo lava ku heta rixaka ra Marohingya. Lembe lerintshwa se ri fikile kasi swikolo swa pfula vhiki leri taka naswona se nkarhi wo xava junifomo. Van'wana vatswari va xavela vana lava nga ta va ya ro sungula exikolweni. Kambe vatswari vo tala va vilela hi ku durha ka junifomo. Competition Commission yi xungeta ku tengisa swikolo leswi ha sindzisaka leswaku vatswari va xava junifomo emavhengeleni yo karhi ntsena. Vatswari vo tala va le ku xaveni ka junifomo ku lulamisela ku pfula ka swikolo vhiki leri taka. Kambe eka van'wana lowu i mpingo wa mali tanihileswi swikolo swo karhi swi lavaka ntsena junifomo leyi humaka eka vhengele ro karhi. Vatswari van'wana a va fanele ku lavana ni mavhengele lama nga ni mixavo ya le hansinyana. Va ri ku pimanyeta kahle swi va pfune ngopfu ku kota ku fikelela mixavo ya le henhla. During December, you use all the money and buy useless things, whereas you don't think about the uniform. Then come January, you don't have anything. I budget first. Start from the first year, we must budget something for your kids. This is a little bit high, but we can't do anything. We were shopping to other shops whereby we spend a lot, but today we just spend a normal price. Vatswari vo tala lava lavaka ku xava junifomo va khitikanela evhengeleni leri nakona va langutele leswaku nhlayo yi tlakuka vhiki leri taka. Va rhunga junifomo ya xikolo kambe va ri va tikiseriwa swinene hi junifomo leyi xaviwaka eChina loko swi ta eka mixavo. N'winyi wa vhengele u amukela switsundzuxo swa mixavo swa khomixini ya mixavo eka junifomo ya swikolo laha va vulaka leswaku swi ta pfuna eka ku seketela mphikizano eka xiyenge. I think that the problem is a lot of schools have monopolized it to certain stockers only. That's where the issue is. They should make it open for all suppliers to supply the school. Komishini ya mphikizano wa bindzu va fikelele ntwanano ni SGB hi 2021 leswi nga sindzisa swikolo ku tshika ku va na mavhengele yo karhi lama xavisaka junifomo. Kambe swikolo swin'wana swi ya mahlweni ni mitolovelo yeleyo. Komishini yi ri yi kume swivilelo swa kwalomu ka 320 swa junifomo hi mpfhuka ka 2022 laha swo tala swi humaka eGauteng. We have, in terms of our investigation, found that schools have concluded deals that are evergreen from as far as 1970s and 1980s with manufacturers and suppliers on an exclusive basis for the supply of a school uniform. Sweswi vutihlamuleri byi le ka swikolo swo hambanahambana ku tiyisisa leswaku swi tirhisa vukorhokeri bya vaxavisi vo tala va junifomo ku hunguta mhaka yo ku va vhengele rin'we leri xavisaka junifomo ni ku va vatswari va kota ku languta mixavo leyi nga le hansi eka yin'wana. Kasi machudeni lava sungulaka tidyondzo ta le henhla lembe leri va sungurile ku fiketela etikholichi to hambanahambana ta TVET exifundzeninkulu Limpopo. Ku tlula magidi 22 wa machudeni va endle swikombelo swo ya dyondza ekholichi ya le Polokwane ya Capricorn. Kambe kholichi yo va na ndhawu ya 700 ya machudeni lava sungulaka ntsena. Hi le tlhelo mutirhikulori Teko Mahungu u vika leswaku machudeni va ri va tikeriwa na ku kuma NSFAS evutivi maluleke. Ku titsarisela swi sungula eka machudeni lava lavaka ku yisa tidyondzo ta vona emahlweni eti-TVET colleges. Kambe sweswi machudeni yo tala va fanerile ku lunghisa swiphiqo leswi va nga na swona na NSFAS. Regarding my NSFAS application and all that, I'm not quite sure about it because it still says pending verification and all that, so I'm still waiting. I was in matric in 2022. Then I failed. I repeated my matric last year in 2023. So when I have to apply my NSFAS, I have to upload it again. So today as I came here, they told me I should register again. It's bad. Now I'm trying to register again, so because
I was registering for November, December last year, so now I have to register for this year, 2024 January. Machudeni yan'wana va tsandzekile ku ti endlela swikombelo swo titsarisela nkarhi wu nga se hundza. The most common issue that we as the SRC are coming across during this registration season is that some students come to the campus and want to register without having applied. So it's very difficult to register someone who did not apply, and you can see that they are eager to learn. Campus ya Polokwane yi kota ntsena ku amukela machudeni ya 700 hi lembe. We have received 21,852 applications, whereas we needed only 720. So we have done our sifting, and what is happening currently, we are registering those students who have accepted our offer. And those ones who did not accept our offer, we make follow-up the second day. After that, these ones who will just be coming with a message that says provisionally admitted, we allow them to register their names at the gate. Migingiriko ya tidyondzo yi ta sungula ximfumo vhiki leri taka eka tikhampasi hinkwato ta mune ehansi ka kholichi ya Capricorn. Machudeni lava nga ta gimeta tidyondzo ta vona ta kotara kumbe ta le xikarhi ka lembe va ta amukeriwa eku fambeni ka lembe. Hambiswiritano, mintlhontlho leyi fambelanaka na NSFAS yi khumbele kholichi ya Capricorn tanihileswi machudeni yo tala va humeke hi fastere. I vutivi Maluleka wa mahungu ya SABC a ri ePolokwane. Malangute mahungu eka SABC kasi tlhela eka hungu leri nga ranga rona ra nkosi wa muteki wa swifaniso swa nkarhi wa xihlawuhlawu Dr. Peter Magubane loyi a nga hoyozeriwa tanihi nhenha hikokwalaho ka mintirho ya yena. President Cyril Ramaphosa u ri mintirho ya Magubane yi hoxe voko eka ku tshunxa Afrika-Dzonga. Magubane u love vhiki leri nga hela endzhaku ko vabya nkarhi wo leha. Nkosi a ku khomeriwe eBryanston eJoni naswona u lahliwe emasirheni ya Fourways Memorial Park. Xiyimbeleri xa jazz Abigail Kubeka xi lava Dr. Peter Magubane ro hetelela ku n'wi lela ka ntlhaveko kusuka eka ndyangu. For Peter Magubane, what he photographed were not just political events. They were everyday surroundings for everyday people. Ndyangu wa Dr. Magubane wu n'wi hlamusela tanihi munhu loyi a ri vuhlayiseki bya vona na ngwazi ku tlula muteki wa swifaniso ntsena. It took me growing up to begin to understand the kind of man he was. My father almost always took the path of most resistance. Who could blame him? We lived in a time where merely existing as a black person at the time was an act of resistance. But my father was truly fearless. He went about his business with an incredible determination. Some could call it very stubborn. He was always determined to get the picture regardless of what he had to face, to sacrifice in order to get it. Kubuyela endzhaku ka n'wana wakwe wa jaha ni vatukulu. For our grandfather, the camera has played a huge role as an unshakable and undisputed witness and testimony to history as it actually was. The strength of photojournalism and social documentary photography as a resistance strategy is in its ability to communicate what we call social realism. Nkosi wakwe akutele hi vanhu ngopfungopfu n'watipolitiki vo duma. Magubane u velekiwe hi 1932 laha nga sungula ku tirha hi lembe ra 1955. U koke rinoko ra misava hi swifaniso swakwe swa ndhuma leswi a swi komba swiyimo swo tika swa vanhu va ntima. Eka vatirhikulobye a ri munhu wo hlonipheka. But Peter was prepared to risk his life to take quality pictures of the atrocious apartheid living and working conditions of black majority in South Africa. His pictures expose apartheid, police and army brutality against South African activists who were protesting against the apartheid suppressive laws, which discriminated against the majority in their own country. Magubane u ndhundhuzeriwile tanihi mgwazi
hikwalaho ka xiphemu lexi a nga xi hoxa eka ku paluxa tihanyi ta mfumo. Randi bebekile pepenso na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 18 rand 66, mpondo 23.73, euro 20 rand 40 cents, kasi pula tiko akla na Botswana i 1 rand 37 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,027 a ounce, platinum i $919 a ounce, kasi nxavo wa oil and base i $79.57 mphongolo. Captain wa Bafana Ronwen Williams u ri ntlangu wa vona wo sungula eka AFCON hi wona wu nga ta komba tlhelo leri xipano xi nga ta kongoma eka rona eka mphikizano luwa. Bafana va pfula mphikizano hi ku ombana na Mali hi wavumbirhi edorobeni ra Korogo kwale Ivory Coast. Ku va vatlangi vanharhu ntsena lava nga tlanga eka mphikizano African Cup of Nations eka nkarhi lowu nga hundza. Mukapteni Ron Williams na xandla xakwe Percy Tau ku katsa na Themba Zwane va tlangeka AFCON ya 2019 eEgypt. Kusuka kwalaho Bafana va tsandzeke ku ya eka mphikizano wa 2021 lowu nga tlangeriwa eCameroon hi 2022. Vatlangi va swi tiva ku ri loko va sungula kahle Ivory Coast va nga tikuma va ri eka xiyimo xa kahle xo hlula mphikizano. Our opening game is so important. It's going to be a tough one. We saw their result over the weekend. You know, they had, I think they won 5-2 or something, 6-2. So it's not going to be easy. Bafana va ni ku titshemba swinene ehansi ka vudzaberi bya Hugo Bruce wa 71 wa malembe ya vukhale wo huma etikweni ra Belgium. Bruce u hlule mphikizano lowu nkombo wa malembe lama nga hundza na tiko ra Cameroon hi vatlangi lava nga dumangiki. We've got the confidence, you know, because the coach has won it before, so he knows, you know, what it takes to win the tournament. Bruce u tshemba ku ri u ni xipano lexi tiyeke naswona xi nga hlamarisa vanhu vo tala eka mphikizano. Xipano xi taleriwe vatlangi vantsongo ni lava nga ni ntokoto. Vatlangi va le xikarhi Zwane na Thabani Munari i vatlangi lava nga ni ntokoto wa xiyimo xa le henhla eka xipano. You know kasi ndlela leyo mahungu namuntlha ta magimeta kwala kasi ndlela leyo mahungu namuntlha ta magimeta kwala ra perile.